This is the place I've dreamed of for the past 2 years, where your feet do not rest on roads but on warm, dark sand. Where buildings and skyscrapers are replaced by coconut trees. A place where if you try to look far away, the only things your eyes will meet will be the Pacific Ocean on one side and a virgin rainforest on the other one. A place where every sunrise and sunset awaken in you sensations that you thought had long disappeared. This is Chocó, where you will forget about the existence of a modern world. The long and hard journey from the day before on a cargo boat was just a memory. My stomach felt better and I was ready to explore the surroundings. I settled for a few days in Partadò, a fishing village between Arusí and Termales. A beachfront cabin and a hammock with ocean view. I couldn't ask for more. On the first day I headed to a nearby waterfall with a few fellow travelers and a local guide. We got there after walking in the rainforest and crossing rivers for 1.5 hours. I was entering one of the most biodiverse regions in the world. The Colombian Chocó has one of the highest number of endemic plants in South America, and many unique species are also found here, including jaguars, ocelots and tapirs, while humpback whales and marine turtles visit the coast. The rainforest is of a lush green, pure and almost untouched. The water was clear and fresh, making its way through stones and fallen trees. Walking was very tricky because the rocks are very slippery and the current quite strong in certain points. The more we advanced, the more was clear to me that hiring a guide is absolutely essential in order to reach the waterfall safely. There's no way you can track this waterfall by yourself. It's actually getting a bit dangerous. With some struggles, but yeah, we made it. That's it, looks like we arrived. There are a couple of waterfalls over there. Now it's time to chill and swim a little bit. Woo! What do you think about this place, guys? It's been quite an adventure arriving over here, but at the end I think it was totally worth it. We are not following the river on our way back. We are cutting through this thick forest. Walking our way back on the dry allowed me to be less focused on my step and pay more attention to the surroundings, spotting some spiders, butterflies, termites and local flowers. ¿Nos perdimos? This is also another way to find the right path. These are the sign of a machete. It means that someone has been already here cutting through the vegetation.
That's it, we are out. Hola, buenas. Hola. That's the beach. We are staying over there and the entrance for this truck is over here, so that was a perfect location as well. Just the time for a quick shower and I was back on the road because I still had something to do. I had a meeting with one of the community leaders of Partadò. She told me about a project they have for the local community. Mi nombre es Elmira Perea de la comunidad de aquí en Partadò. Las intenciones de volver a nosotros a resistir aquí, a desmontar un desmonte, que esta es la escuela antigua que hicieron nuestros padres con su esfuerzo de ellos. Entonces de verla que ya la han desocupado y ya existe la otra escuela por allá en el otro pueblo, Partadò Viejo, Partadò Nuevo. Entonces tuvimos la intención de verla aquí sin hacer nada, pues perdiendo esto aquí. Entonces pues un día nació que pensamos en una casa cultural para recordar ese legado de nuestros padres que ya murieron, que ya no existen. Esas personas que lucharon para tener esta escuela porque fue luchada. Esta primera escuela que queremos hacer la casa cultural para bien comunitario, Partadò y el que no es de Partadò, porque esto va a ser algo público y para el que quiera y bienvenido sea, que se sienta acá en un escritorio a leer cuentos y recordando lo ancestral, porque también vamos a trabajar en esa parte, hacer el recordatorio ancestral, cómo se daban las cosas antes y cómo vivíamos antes. Esto no lo podemos dejar perder así. Y le pedimos pues allá al gobierno, a toda la gente que quieran, que sean de Colombia, no sean colombianos, que los aporten, que los ayude con su granito de arena para hacer esta casa cultural y la queremos hacer de 2 plantas, con el otro objetivo de poner posada en la parte de arriba, hacer unas habitaciones, para cuando la gente llegue aquí a un evento o algo comunitario, ya tiene a dónde echar su sueño. That wasn't bad as a first day. And then a sunset like this before going to sleep. When you wake up over here, you feel a bit like in a National Geographic documentary, with pelicans flying formation over the ocean. But anyways, next on the list was the neighbor village Termales. Tourism here is the main source of income. Visitors come to enjoy a warm bath in the natural thermal pools just outside the village. Come early in the morning if you want to have this place just for yourself. To be honest, Termales hasn't been the friendliest place I've visited. People around here do not like cameras so much. Besides that, life over here goes by slowly. Kids play along the streets, women play bingo outside their homes, men are busy building and crafting canoes. Rubbish is a major problem, and ocean currents are not the only thing to blame. Locals do not have a rubbish collection system, so they throw their waste around or they burn it on the beach. To be fair, some people try to reuse whatever they can to decorate the place. It's time to leave Termales, but I'm not going anywhere before trying another piece of La Flaca's banana and coconut cake.
My next stop is gonna be right at the end of the beach. It's a 30 minutes walking with 30 degrees and lots of humidity. Not too bad. What I'm going to do is arriving to the new place, and before exploring the surroundings, I'm gonna drop my backpack and I'm gonna jump right into the ocean. It's too hot. And now let's get to the Cascada del Amor, a nearby waterfall. Look how beautiful it is over here. I don't know which plant is this, but this flower is amazing. In this area there are a lot of expensive ecologists. One thing to keep in mind while walking on this coast is the tide. Every 6 hours the tide shifts, so you gotta be careful or you risk to be cut off on your way back. You have to be careful while walking over here. There are a lot of coconut trees. You know what happens if you get hit by one of them. I kept following the beach after Cascada del Amor and I reached Guachalito. Check out this paradise! I found a tree of Carambolo on the way back. They make juice with it. They use it to garnish cocktails as well, because if you cut it this way, you get a shape like a star. So they put this little star on the cocktails. Well, this is my cabaña for tonight. I'm gonna sleep over here, obviously. And here there's the toilet. Sink, and I guess shower. Yes. Plenty of breeze coming through tonight, which is fantastic. What about it? Do you like it? How crazy is this? I mean, can you believe a bird is able to elaborate something like this? There's the entrance of the nest. It's unbelievable. Locals call these birds mochileros. Mochila in Spanish means bag. They obviously call them like that
because the nest resembles a bag. I just found this in the garden. This is called Borojó. They make juices with this as well. It's delicious. It's one of my favorites. I'm gonna give it to the chef. She's gonna make some fresh juice for me tonight. They have lots of coconuts here. They sell it for 4,000 pesos each. Let's try to open one up with a machete. It's obviously my first time trying something like this. I'm not sure how long it's gonna take. I guess it's gonna take a while. I'm pretty sure this is not the way. I give up. I pass it to the professional. What a failure. Entonces hay que iniciar por la parte de abajo, quitándosela con un ángulo. Se hace así. Luego se inclina el machete, se jala. Y ahí se va. Y ahí se da. Gracias, Adrián. Está rico. After 2 beautiful days, it was time to leave Playa Terco. New shores were waiting for me. It was time to get to Nuquí. I took the first lancha at 6:30 AM and I was on my way. Gilmer, the owner of the hostel where I would be staying, came to pick me up. Its place is absolutely lovely and is an amazing hostel. Nuquí has around 8,000 inhabitants, the majority of which are Afro-Colombians. Another part of the population is represented by members of indigenous tribes. Everyone lives here peacefully. There is a lot of poverty around, but I've never seen so many happy faces despite all the struggles. Everyone smiles at you, says good morning, and asks for pictures. I don't need much more to feel welcome. My friend Gilmer recommended me a small local museum, so I decided to check it out. Buenos días, mi nombre es Candia García, hago parte de la Corporación Pacífico Mujer, soy nacida aquí en el municipio de Nuquí y entonces aquí estoy para contar un poco la historia, cómo nació este Museo Melelé. Somos 12 mujeres, quisimos darnos como la tarea de rescatar muchas historias que hoy mucha gente no conoce y que se han ido perdiendo a través del tiempo, y hemos querido hacer este museo para tener mucha historia que contarle a la nueva generación. Nosotros vamos desapareciendo lentamente porque a medida que la tecnología va
avanzando, también todo lo cultural se va perdiendo. Entonces, con ese propósito, quisimos montar este museo para tener una historia viva y tener que contar y que enseñar. Porque si no lo hacemos, no tenemos cómo decirle a los niños cómo vivíamos, cómo era la música, cómo era la gastronomía, cómo se vestía, cómo era la educación. Es muy importante de que los turistas, porque siempre dan aporte. Porque nosotros aquí nos dan unos aportes, tenemos una tarifa y con ese aporte vamos, porque esto es de reconstrucción. Porque todo lo que hay aquí se acaba, se daña. Entonces hay que comprar para volver a tener. Entonces, con los aportes que la gente da, vamos comprando. La casa dividida en varios espacios, que es la sala, es la parte de la habitación, la parte de la cocina, que es el caídizo, la paleadera, que es la zona húmeda, donde se lavan los platos, y la parte de atrás, que es la zona donde se siembra, que se montan las azoteas. Aquí, de entrando, encontramos lo que es la botella curada, que se le ofrece a la persona un trago de botella curada, que es unas botellas medicinales que sirven para varias cosas. Aquí, por ejemplo, en esta parte tenemos lo que es la medicina. Cada cosa de lo que hay aquí, cada objeto tiene una historia. Y aquí en esta zona tenemos lo que son los canastos, donde están los diferentes estilos de tejido, los diferentes materiales de los canastos. Y acá nos vamos por este lado, tenemos la parte de lo que es la música. La música de acá es la música ancestral de la cumbancha, que aquí tenemos la timba, los timbales. Esta es la zona de música. Acá en este lado tenemos la zona de pesca, que hay algunos equipos de pesca que ya la gente no conoce y no la usan, ya no se usan. Aquí tenemos la parte de artesanía, que son los cepillos para afilar, para alisar la madera. Hay varios objetos que se utilizan para la gastronomía, para cocinar. Los meriques, que sirven para almacenar el agua, y para la medicina, para los baños. Aquí tenemos el equipo que se usa para estilar el biche, que es el que usamos en las botellas curadas. Y la zona de agua húmeda, que es la paliadera, la parte donde se lavaban los platos, la parte donde se sembraban las hierbas, que eran las azoteas. Me puse a estregar un negro a ver qué color cogía. Me puse a estregar un negro a ver qué color cogía. Entre más jabón le daba, más negro se me ponía. Entre más jabón le daba, más negro se me ponía. Haciéndose el muerto estaba, haciéndose el muerto estaba, haciéndose el muerto en camaradita, haciéndose el muerto estaba, haciéndose el muerto estaba, The day after, I had the chance to visit the Tribugá Gulf, 7 kilometers north of Nuquí. This gulf was at the center of a strong controversy until a couple of years ago. The government's plan was to build the largest port in the country here, which would have caused a considerable environmental damage. Thankfully, the protests of local communities blocked the project and saved one of the most biodiverse areas in the world. You can hire a guide at the office called Lobos del Manglar, which is going to give you a kayak tour of the Gulf, teaching you things about local fauna and vegetation.
This was an early wake up. I woke up at 4 AM to leave Nuquí on a speedboat. My last stop in Chocó, it's El Valle. Waking up early to take a boat has its advantages. Watching a sunrise like this was certainly one of them. Vete para tu casa, velo, ve. Vete para tu casa, velo, ve. Vete, va. Vete para tu casa. Velo, ve. Beautiful beaches and a laid-back atmosphere were just two of the reasons why I ended up there. The main reason for me to be there was taking part in a baby turtle release experience with Mama Orbe. Entonces nos encontramos en el vivero Tortugas del Pacífico. Es el lugar donde se guardan los huevos que se recogen durante la noche. Esta actividad la hacemos los 365 días del año. Si en este momento yo llegara a morir, a las 9 de la noche me estarían velando en el valle, pero mi familia estaría acá recogiendo los huevos. ¿Y por qué? Porque es una vida que ya se fue y por mucho que uno se desgarre, ya no hay nada que hacer. Pero detrás de esta vida están estas, que si nosotros no venimos a recoger los huevos, o sea, digamos los que están vivos, los que mi esposo, mi yerno y las personas que nos apoyan, entonces sencillamente el ser humano se comería o la mamá o sencillamente los huevos. A veces uno comete el error porque no sabe. Lo que uno siempre dice es, si yo sé que algo no debo hacer, lo hago porque no lo conozco, pero después de conocer no se puede seguir haciendo lo mismo. Entonces eso fue lo que hicimos. Anteriormente en esta playa que se llama Playa Cuevita, de 9 kilómetros, subían 5 clases de tortuga, habiendo en el mundo 7. En Sudamérica, esta playa es la número 1 en tortuga golfina, es el lugar donde más ellas anidan. Y la tortuga golfina la tenemos todo el año. Yo siempre digo a los colombianos, el que se crea rico que se vaya a la luna si tiene mucho dinero. Pero antes de viajar a la luna que conozca su país, porque realmente nuestro país lo tiene todo. Nosotros no tenemos nada que envidiar al resto del mundo, pero nada, literalmente nada. Desafortunadamente a veces es un poco triste, porque casi siempre en nuestro país enseñan las cosas malas. Y yo digo, sí, enseñan 100 malas, pero también enséñenle al mundo 1000 buenas. Hemos tenido noche que hemos recogido 52 nidos cuando han subido 90 mamás. Los huevos que nosotros enterramos hoy, estos huevos salen desde los 45 días hasta los 70 y regresan a la playa cuando nosotros liberamos, cuando tengan cédula de ciudadanía colombiana. Deben tener 18 años. Cuando la mamá tortuga sube, digamos, a depositar sus huevos en la playa, ella siempre busca el mejor lugar para dejar a los huevos, o sus hijos, que pronto serán pues sus hijos. Si ella empieza a cavar trin con sus 2 aletas traseras y encuentra una botella plástica, no lo deja. Ella se retira, adelante o atrás, pues para allá o para acá, pero ahí no lo pone. Si encuentra un palo, tampoco fue. Si encuentra una botella de vidrio, o sea, cualquier inconveniente que ella encuentre, ella no deja a sus hijos. Las tortugas tienen muchísimos depredadores, pero demasiado. Primero, nosotros. Segundo, el jaguar. Tenemos las águilas, los perros de monte, los cuzumbí, sorbehuevo como el chiras. Tenemos los cangrejos, las hormigas, el sapo. Si el sapo, una tortuguita sale en la noche, se la come, literal. Tenemos el sol y cuando van a entrar allí al mar, las olas. La única posibilidad que nosotros, un nido, no lo ponemos al mar el día en que las tortuguitas nacen es que este señor que está aquí adelante
amanezca bien enojado. Y a veces nos olvidamos de que el planeta es compartido. No hacemos las cosas bien, debemos hacer las cosas bien por el bienestar de todos, de nosotros, de nuestras futuras generaciones y también de las otras familias que conviven en el planeta. Mira, si quieres coger una vasijita. Hola. This is amazing. It's time to leave Chocó, unfortunately. I'm heading to the airport. I have a flight to Medellín and from there to Leticia, Amazonas. I hope you liked what you saw around Chocó, guys, because it's definitely a paradise over here. I shall see you in the next video and may tomorrow be even better than today. Bye, guys.